హలో అందరికీ, నా పేరు వైష్ణవి. వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. మనమైతే ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ పేరు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి కాంటెక్స్ట్ ఏంటో అండ్ ఆల్సో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన లాస్ ఇండియాలో ఏమున్నాయి, దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు దట్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఇలా ప్రతిదీ 360 అప్రోచ్ లో ఈ వీడియోలో మొత్తం ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ ని కవర్ చేయడం జరిగింది. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి, మిస్ కాకుండా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, సో దట్ యూ విల్ నాట్ మిస్ అవుట్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ వీడియో. So before going into the video, one important announcement regarding the group 2. మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా, గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఏపీఎస్సి దని. సో మనము కోర్స్ లాంచ్ చేసామన్నమాట రిలేటెడ్ టు గ్రూప్ 2. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ యాక్సెస్ టు దిస్ కోర్స్, ముందుగా కోర్స్ డీటెయిల్ చూద్దాము. సో 800+ hours ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాము అండర్ ద overall course. So under this topic wise one stop solution PDF notes ivabothunnamu, and we are going to make a special emphasis on AP related subjects, and also test series will be included in it. Everything will be in the student centric approach, and also we are going to give it the lifetime access to the course content. So course fee vachesi 4,999. So fee will be revised to 8,000 from 1st January. If you want to purchase now with only 4,999, you can call to this number and register also. 63059553 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఓవర్ దేర్. అండ్ కమింగ్ టు ది అదర్ కోర్స్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనమాట. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి స్పెషల్ గా కూడా ఒక కోర్స్ ఉంది. దీంట్లో మనము 500+ hours ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాము. అండ్ ఇక్కడ కూడా టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ PDF నోట్స్ వస్తాయి అండ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. సో స్పెషల్ ఎంఫసిస్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ మేకింగ్ ఆన్ AP related subject, and everything will be in the student centric approach. So if you want to register now, you can call to this number again, 63059553 అనే number ki call chesi you can ask your queries and you can enroll. So this course is only 2,999. So the fee will be revised to 6,000 after 1st January. So if you want to purchase now, you can call to this number and register now. So my friends and fellow aspirants to పోటీ పడుతూ అంతకన్నా ముందే మీరు ఒక 1 step అహెడ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి మీ ప్రిపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేయండి మన సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ తో. ఓకేనా? సో టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. సో రీసెంట్ గా క్యాష్ ఫర్ కిడ్నీ స్కామ్ అనేది జరిగిందనమాట. సో దానికోసమని నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ అన్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ అలిగేషన్స్ ఆఫ్ ది క్యాష్ ఫర్ కిడ్నీ స్కామ్. సో మనకి క్యాష్ ఫర్ కిడ్నీ స్కామ్ అంటే ఏంటో అసలు అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ కి. మనకి ఇక్కడ అవసరం ఉంది ఏంటంటే స్టేటస్ ఆఫ్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ అదర్ లాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకోవడం, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ ఆల్సో ద డేటా రిలేటెడ్ టు ద ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. అది మనం తెలుసుకుంటే మనకి ప్రిలిమ్స్ కి, మెయిన్స్ కి, ఇంటర్వ్యూకి యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ స్కామ్ గురించి చదవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో నవ్ లెట్స్ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఈవెన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ లో కూడా ఇది న్యూస్ లో ఉండింది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి. ఎందుకంటే అప్పుడు షార్టేజ్ ఉండే అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్గన్ డొనేషన్స్, పర్టికులర్లీ డిసీజ్డ్ డొనేషన్స్ కి సంబంధించింది చాలా షార్టేజ్ ఉండడంతో దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు డయర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా విత్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్ లూజింగ్ దర్ లైఫ్స్ డైలీ. సో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ గురించి చాలా మంది వెయిట్ చేయడం వల్ల ఆ ఆర్గన్స్ కోసం, బట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరగకపోవడం, సో ఇదంతా డొనేషన్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా జరగకపోవడం అవన్నీ న్యూస్ లో ఉండిందన్నమాట. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ has earlier modified national organ transplantation guidelines, allowing those above 65 years of age to receive an organ for the transplantation from the deceased donors also. So deceased donors నుంచి వచ్చిన organs కూడా ఈవెన్ 65 years అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అని ఎర్లియర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఒక దేన్ని నేషనల్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గైడ్ లైన్స్ ని మాడిఫై చేసి దాంట్లో ఇది ఇంక్లూడ్ చేసింది అనమాట. ఎందుకు ఇలా చేసింది అంటే మనకి సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ దొరకట్లేదు. సో డిసీజ్డ్ ఆర్గన్స్ అయినా పర్లేదు, కావాలి అని చెప్పేసి ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి 65 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా
ఎబవ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఓకే డిసీజ్డ్ ఆర్గన్స్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్కి ఉన్నాం అనమాట. సో అంత షార్టేజ్ ఉంది మన ఆర్గాన్ డొనేషన్స్ అనేది ఇండియాలో. సో మనము డేటా ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఎవ్రీ డే 20% చనిపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అనమాట. ఆర్గన్స్ ప్రాపర్ గా డొనేషన్స్ జరగకపోవడం వల్ల 20 మంది వ్యక్తులు ఒక రోజున చనిపోతున్నారు. అండ్ 2014లో 6,916 డోనర్స్ ఉంటే 2020లో ఇది కాస్త 16,041 కి పెరిగిందనమాట. సో పెరుగుదల చూసాము, కాకపోతే అయినా సఫిషియెంట్ గా అవైలబిలిటీ లేదు. స్టిల్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ షార్టేజ్ అనమాట. సో డొనేషన్ రేట్ చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ ఎంత ఉండాలంటే పర్ మిలియన్ పీపుల్ కి అట్లీస్ట్ 65 మెంబర్స్ డొనేషన్స్ ఇవ్వాలి. కానీ పర్ మిలియన్ కి ఓన్లీ 1% డొనేట్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ లెస్ దెన్ 1% అని చెప్పొచ్చు. సో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ ఎన్ని ఉండాలి అంటే దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ 2 lakh కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, బట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆర్ ఓన్లీ 10,000 అనమాట. సో ఈ గ్యాప్ ని చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత షార్టేజ్ ఉంది అసలు. మేబీ 2014 నుంచి 22 కంపేర్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ డోనర్స్ పెరుగుండొచ్చు, కానీ దెర్ ఇస్ స్టిల్ అ షార్టేజ్, స్టిల్ అ నీడ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇండియాలో వచ్చేసి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ యాక్ట్ 1994 అనేది దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ వేరియస్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ అండ్ దర్ స్టోరేజ్. హ్యూమన్స్ ఆర్గన్స్ రిమూవ్ చేయాలన్నా స్టోరేజ్ చేయాలన్నా దానికి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్ ఏది ఇస్తుంది అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1994 చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో రెగ్యులేట్ ద ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ ఫర్ therapeutic purposes also, and for the prevention of commercial dealings in human organs. So commercial dealings జరగకుండా సో ప్రతి దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చేది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1994. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ అండ్ టిష్యూస్ రూల్స్ కూడా వచ్చాయి 2014లో. ఈ రూల్స్ ఏం చెప్తాయంటే ప్రొసీజర్స్, రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ద గైడ్ లైన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఇంక్లూడింగ్ ద establishment of authorization committees to scrutinize the living donor transplants. So living donor transplants ని స్క్రూటినైజ్ చేయడానికి ఆథరైజేషన్ కమిటీస్ ని కూడా ఇది తీసుకొచ్చింది అండర్ 2014 రూల్స్ అనమాట. సో మనం తోహా యాక్ట్ చదివాం కదా. ఓకే, ఈ తోహా యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి అనమాట. సెవెరల్ అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈజ్ ఆర్గన్ డొనేషన్ ఫ్రమ్ డిజీజ్డ్ డోనర్స్ ఆల్సో అమెండ్మెంట్స్ వర్ మేడ్, అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ ద brain death also, and stricter penalties were made for illegal organ trade. సో ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా తోహా యాక్ట్ లో. సో అనదర్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నోటో గురించి తెలుసుకోవడం. ఇది న్యూస్ లో కూడా ఉన్నింది కదా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇట్ వాజ్ సెటప్ అండర్ ద డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కింద దీన్ని మనము సెటప్ చేశాము అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. సో ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యిందంటే న్యూఢిల్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద ఇది సెటప్ అయ్యిందనమాట. నేషనల్ నెట్వర్క్ డివిజన్ ఆఫ్ నొట్టో అనేది అపెక్స్ సెంటర్ గా పనిచేస్తుంది ఫర్ ఆల్ ఇండియన్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రిగార్డింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆర్గన్స్, టిష్యూస్ డొనేషన్స్, ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారంటే నేషనల్ నెట్వర్క్ డివిజన్ ఆఫ్ నొట్టో చూసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇదేమో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద న్యూ ఢిల్లీలో లొకేట్ అయ్యింది. సో దీంట్లో ఉన్న నెట్వర్క్ డివిజన్ అంటే ఇదన్నీ ప్రొక్యూర్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ చూసుకుంటుంది అనమాట. ఐ హోప్ సో యూ హావ్ అండర్స్టూడ్. సో నొట్టో కింద రీజనల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వర్క్ చేస్తాయి ఇన్ ఆర్డర్ టు మేనేజ్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యాక్టివిటీస్ విత్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ రీజన్స్. సో హాస్పిటల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సెంటర్స్ కూడా నొట్టో అండ్ అదర్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ కింద వర్క్ చేయాలి. ఐ మీన్ రెగ్యులేట్ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి in order to comply with the guidelines and the standards set by the NOTO. So National Organ and Tissue Transplantations కింద 2 units వర్క్ చేస్తాయి. ఒకటి నేషనల్ హ్యూమన్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ రిమూవల్ అండ్ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్. రిమూవల్ అండ్ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ ఒకటి అయితే ఇంకొకటి నేషనల్ బయో మొల్యూడ్ సెంటర్. ఓకే, మాల్యూడ్ సెంటర్, నేషనల్ బయో మాల్యూడ్ సెంటర్. ఇవి రెండు 2 units వర్కింగ్ అండర్ ది నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఈ 2 units అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిందనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ఆర్గన్ డొనేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ బై బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో డిమాండ్ అండ్ సప్లైకి గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ని
లాంచ్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. These programs will aim to improve the access of life transforming transplantation for needy citizens by promoting deceased organ donations also. So deceased organ donations ని కూడా ఇది ప్రమోట్ చేస్తుంది in order to transform the lives of the needy citizens. So objectives వచ్చేసి to organize a system of deceased organ and tissue procurement and distribution of the transplantation. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి it will help అన్నమాట. This is the objective of it. In order to promote deceased organ and tissue donation, this will work. And to protect vulnerable pool from organ trafficking నుంచి వాళ్ళని కాపాడడానికి కూడా నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. Now let's see the status of organ donation in India. So there is a persistent demand and the persistent shortage also in the organ donation అని చెప్పేసి మీకు తెలుసు. సో ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ, బట్ డిమాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఓవర్ 3 lakh పేషెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆర్గాన్ డొనేషన్స్ అయితే అట్లీస్ట్ 10,000 to 20,000 మెంబర్స్ రెడీ ఉన్నారు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేయడానికి. అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 ఇండివిజువల్స్ ఒక రోజున చనిపోతున్నారమ్మా బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అనమాట. సో ఇలాంటి డేటా మీరు మీ డేటాని కోట్ చేయడం వల్ల మీ ఆన్సర్ ని జస్టిఫై చేసినట్టు అవుతారు, మీ పాయింట్స్ ని జస్టిఫై చేసినట్టు అవుతారు మెయిన్స్ లో. సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసి పెట్టుకోండి మీ నోట్స్ లో. సో స్లో గ్రోత్ ఇన్ డోనార్ నంబర్స్, మనం ఆల్రెడీ దీనికి రిలేటెడ్ స్టార్టింగ్ లోనే డేటా చూసేసాము. డోనార్ నంబర్స్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ లివింగ్ అండ్ డిసీజ్డ్ డోనర్స్, ఇద్దరు ఉంటారు కదా. సో 2014 లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా 6,916 డోనర్స్ ఉంటే 2022కి వచ్చేసరికి 16,041 అనే వాళ్ళే ఉన్నారు. సో మేబీ పెరిగింది, కానీ స్టిల్ డిమాండ్ ని సప్లై గ్యాప్ అనేది తగ్గట్లేదు, డిమాండ్ అండ్ సప్లైకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్. The deceased organ donation rate in India has remained consistently below 1 donor per million population for a decade. So ఒక 10 years నుంచి ఒక 1 million population కి not even a 1 deceased organ donation అనేది వస్తుంది అనమాట. So there is a slow growth of donor numbers in India. In the countries like Spain and United States, they have achieved significantly higher donation rates ranging from 30 నుంచి 50 donors per million population అక్కడ ఉన్నారు స్పెయిన్ అండ్ యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో. whereas మన దగ్గర 1 million కి నాట్ ఈవెన్ 1 member is interested to give the deceased donors. like deceased donors నుంచి ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి రెడీగా లేరు, నాట్ ఈవెన్ 1% అండర్ మిలియన్. సో ఇక్కడైతే 30 to 50 donors per million పాపులేషన్ ఉన్నారు స్పెయిన్ అండ్ యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో. సో దెర్ ఈస్ urgent effort is required to raise the deceased organ donation rate also. In order to increase the deceased organ donation rate also, effort should be made by the government. స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే there is a prevalence of living donors only. So 80% of the donations ఏవైతే జరుగుతున్నాయో 85% of the donations they are from the living donors. However, deceased organ donations especially for the kidneys, liver and heart remain considerably slow. So deceased organ donations కూడా చాలా చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. ఫర్ కిడ్నీస్, లివర్, హార్ట్ కి ఎస్పెషల్ గా చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ డేటా రిగార్డింగ్ ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ డోనర్స్. You can even see regional disparities also. In the states like Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, they have reported the highest number of deceased organ donors. Whereas Delhi, Kerala, Maharashtra are prominent region with the high number of living donors. Whereas other states lo aithe ee donations rate anedi chaala takku undi compared to these states anamata. So regional disparities between the states are very very high regarding the organ donations. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా 2 lakh ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కిడ్నీ డోనర్స్ అనే వాళ్ళు రిక్వైర్ అయితే ఓన్లీ 10,000 మాత్రమే వస్తున్నాయి. దెర్ ఇస్ అ లార్జ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ actually available. So there is a shortage or the very much gap between the demand and supply అని చెప్పొచ్చు regarding the kidney transplants also. So now let's see the challenges regarding the organ donations. సో ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. సో అవేర్నెస్ అనేది ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల పబ్లిక్ లో అబౌట్ ఆర్గన్ డొనేషన్. సో
అదొక ఛాలెంజ్ అయిపోయిందనమాట. సో, దేర్ ఈస్ అ ఇన్‌సఫిషియంట్ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ద పొటెన్షియల్ డోనార్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్టివ్‌లీ. సో, వాళ్ళు ప్రాపర్‌గా ఫైండ్ ఔట్ చేయలేకపోతున్నారు హూ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ డోనర్స్ అని. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కౌన్సిల్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆల్సో ఆఫ్ దట్ డోనార్స్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ది అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ తీసుకురావడం అండ్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల మేబీ ఆర్గన్ డొనేషన్స్ చేసే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. సో కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ కూడా హర్డల్ గా మారిపోతున్నాయి ఆర్గన్ డొనేషన్స్ కి. సో ఆర్గన్ డొనేషన్ ఇవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ జన్మలో ఏదో అవుతుంది అలాంటి మిస్కన్సెప్షన్స్ అనేవి ప్రజల మైండ్ లో ఉండడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డొనేట్ ది ఆర్గన్స్. Fear and misconceptions. There may be a fear and misconceptions about organ donation, such as belief that it might lead to disfigurement of the body or the organs might. సో ఇలాంటి బిలీఫ్స్ అండ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అండ్ ఫియర్ వల్ల కూడా ప్రజలు ముందుకు రాలేకపోతున్నారు ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ద డొనేషన్స్. ఈవెన్ విత్ ద ఫ్యామిలీ కన్సెంట్ అండ్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా ఒక హర్డిల్ లాగా మారిపోయింది ఫర్ ఆర్గన్ డొనేషన్స్. సో డిసీజ్డ్ ఇండివిజువల్ నుంచి ఆర్గన్స్ డొనేట్ చేసుకోవాలంటే ఫ్యామిలీ అనేది రిలక్టెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉంటారంటే ఎథికల్ డైలమస్ లో ఉంటారు వెదర్ టు గివ్, అంటే వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఎథికల్ డైలమస్ అనేవి ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒక హర్డిల్ లాగా మారిపోతుంది ఫర్ ఆర్గన్ డొనేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఇష్యూ వచ్చేసి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఆర్గన్ ట్రాఫికింగ్ ఇష్యూ అన్నమాట. సో ఇల్లీగల్ ఆర్గన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ప్యారలల్ గా. సో criminal activities exploiting the demand for the organs and undermining the legitimate donation process also. So it is affecting the legitimate donation process also because of the illegal trafficking. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెడికల్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ కంపాటబిలిటీ. సో మ్యాచింగ్ suitable donors and recipients based on medical compatibility and organ availability. సో ఒక ఆర్గన్ కి ఇంకో ఆర్గన్ కి రిప్లేస్ చేయాలి అంటే ఒక ఆర్గన్ నుంచి అంటే ఎవరైనా డొనేషన్ ఇచ్చేయడానికి ముందుకు వచ్చినా కానీ ఆ కంపాటబిలిటీ అనేది జరగాలి, మ్యాచింగ్ అనేది జరగాలి, అప్పుడే అది సక్సెస్ అవుతుంది కదా. సో కంపాటబిలిటీ మ్యాచింగ్ అనేది కూడా కొంచెం హర్డిల్ లాగా అయిపోతుంది. లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపాటబుల్ ఆర్గన్స్ లీడింగ్ టు ప్రొలాంగ్డ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్స్ ఫర్ ద పేషెంట్స్. సో లిమిటెడ్ గా కంపాటబుల్ ఆర్గన్స్ ఉండడం వల్ల చాలా పీరియడ్స్ పేషెంట్స్ ఉండాల్సి వస్తుంది, వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. And another issue is regarding the infrastructures and the logistic issue anamata. Because of the inadequate infrastructure and the resources for organ retrieval, preservation and transplantation, it has become a major hurdle. Okay. Challenges in the timely transportation of the organs from donors to recipients, especially across different regions. This is also a problem regarding the issue. సో దీనికి రిలేటెడ్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఇంకేముంటాయంటే, సో ఇచ్చే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా లివింగ్ పర్సన్స్ అయ్యుంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు ద స్టడీ కండక్టెడ్ బై ద యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ చైనా, వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఎవ్రీ థర్డ్ కిడ్నీ ఎవరైతే డోనార్స్ ఉంటారో ఎవ్రీ థర్డ్ పర్సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ వల్నరబుల్, దే ఆర్ బికమింగ్ వల్నరబుల్ టు యూరినరీ అండ్ చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో వాళ్ళకి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ ప్రీమియం నాన్ నొకేరే. దిస్ ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ రూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద మెడికల్ ఎథిక్స్ అని చెప్తున్నారు కొంతమంది. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అబౌవ్ ఆల్ డూ నో హార్మ్, ఎవరికి హార్మ్ అనేది జరగకూడదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక హెల్తీ పేషెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఒక హెల్తీ పర్సన్ ని తీసుకొచ్చి అన్హెల్తీ పర్సన్ కోసం హెల్తీ పర్సన్ ని కూడా అన్హెల్తీగా మారుస్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ద ట్రెడిషనల్ రూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఎథికల్ కన్సర్న్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. వన్ పర్సన్స్ బికమ్ అ పేషెంట్ టు బెనిఫిట్ అనదర్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ అ పేషెంట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సమ్ టైమ్స్. సో దెర్ ఆర్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఈవెన్ రిగార్డింగ్ ద డిసీజ్డ్ పర్సన్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఒక డిసీజ్డ్ పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్ అండ్ అటానమీ అనేది మనం తీసుకోవట్లేదు. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద కన్సెంట్, వీ కెనాట్ టేక్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఈస్ డెడ్ కదా. సో దిస్ ఈస్ రేజింగ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ఎథికలీ ఛాలెంజింగ్. సో ఇది ఇష్యూ అనమాట. లివింగ్ పర్సన్ కి రిలేటెడ్ ఎథికల్ ఇష్యూ చూసాము, ఈవెన్ డిసీజ్డ్ పర్సన్ రిలేటెడ్ ఎథికల్ ఇష్యూ కూడా చూసాము. సో ఈ టాపిక్ కవర్ చేసేసాం టోటల్ గా. మనము ఇష్యూస్ చూసాము, స్టాట్స్ చూసాము. ఓకే, ప్రజెంట్ ఎలాంటి ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇండియాలో. సో అండ్ ఆల్సో ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు, ఏమేం లాస్ ఉన్నాయి, ఏమేం రూల్స్ ఉన్నాయి అని 360 యాంగిల్లో ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసాము ఈ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇన్ ఇండియా అనే టాపిక్ కింద. సో ఈ కంటెంట్ అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే
వీడియోకి లైక్ ఇవ్వండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద న్యూ వన్ టు దిస్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోండి. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే స్టార్టింగ్లో మెన్షన్ చేసిన నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వైరీస్ రిగార్డింగ్ దేర్ and get registered for the APPSC Group 2. So that is it for today's video. I hope so you have enjoyed this video. Next session lo malli interesting topic tho interesting current affair tho kaluddam. Until then, take care. Bye bye.